Hai kawan muda, aku Gisela dari Kalideres, Jakarta Barat. Dan kamu lagi dengerin Millennials Radio, Be Creative, Be You. This is Millennials Weekend Show with Luluk Fatimah from Batang, Jawa Tengah. Millennials Radio, Be Creative, Be You. You are listening to Millennials Weekend Show with me, Lulu, your best friend radio. Halo kawan muda, gimana nih kabarnya? Wah, ini bener-bener definisi akhir tahun ya. Tanggal 31 Desember. Nanti malam banget nih ya, New Year Eve, malam tahun baru. Dan besok banget udah tahun 2024 gengs. Wow gak sih? Kawan muda, nanti malam rencananya pada ngapain nih? Kumpul sama keluarga atau temen? Bakar-bakar atau ngegrill gitu kan? Atau pergi ke suatu tempat? Atau ini lagi di jalan macet-macetan menuju tempat itu? Atau bahkan udah nyampe tempat buat staycation ya? Wah, apapun kegiatannya ya kawan muda, dan dimanapun kawan muda berada, stay safe ya, dan terus dengerin Millennials Radio. Karena hari ini di Millennials Radio ada something yang spesial. Makanya menengin dan dengerin terus sampai pergantian tahun nanti. So as the opening, aku mau kasih lagunya Nick Deep deh ya, yang judulnya December. Stay tune, jangan kemana-mana ya. Stumbled round the block 1,000 times. You missed every call that I had tried, so now I'm giving up. A heartbreak in mid-December. You don't give a fuck, you never remember me. While you're pulling on his jeans, getting lost in the big city. I was looking out our window, watching all the cars go, wondering if I'll see Chicago or a sunset on the West Coast. Or will I die in the cold, feeling blue and alone? I wonder if you'll ever hear this song on your stereo. I hope you get your ballroom floor, your perfect house with rose red doors. I'm the last thing you'd remember. It's been a long, lonely December. I wish I'd known that less is more, but I was passed out on the floor. And that's the last thing I remember. It's been a long, lonely December. Cast me aside to show yourself in a better light. I came out grieving, barely breathing, and you came out alright. But I'm sure you'll take his hand. I hope he's better than I ever could have been. My mistakes were not intentions. This is a list of my confessions I couldn't say. Pain is never permanent, but tonight it's killing me. I hope you get your ballroom floor, your perfect house with rose red doors. I'm the last thing you remember. It's been a long, lonely December. I wish I'd known that less is more, but I was passed out on the floor. That's the last thing I remember. It's been a long, lonely December. I miss your face, you're in my head. There's so many things that I should have said. A year of suffering, a lesson learned. I miss your face, you're in my head. There's so many things that I should have said. A year of suffering, a lesson learned. I hope you get your ballroom floor, your
dinosaurs. I'm the last thing you remember. It's been a long, lonely December. I wish I'd known that less is more, but I was passed out on the floor. That's the last thing I remember. It's been a long, lonely December. Millennials Radio, be creative, be you. Nah, apakah kalian udah siap kawan muda untuk menyambut 2024 ini? How about your goals in 2023? Aman semua kah? Oke semua? Udah tercapai semua? Atau ada beberapa yang belum tercapai atau bahkan nggak tercapai semua? Waduh, atau bahkan nggak inget goalsnya itu apa? Kalau aku sendiri sih yang nomor 3 ya, nggak inget dulu di awal tahun itu goalsku apa gitu. Aku pribadi kayaknya nggak nyeting goals. Bentar. Aku inget-inget dulu. Kayaknya itu ada beberapa goals yang aku targetin tapi nggak inget. Apakah ada yang sama kayak aku juga kawan muda? Karena 2023 ini udah akhir ya udah deh ya nggak bisa diapa-apain kok nggak bisa diapa-apain lagi, kita fokus menyongsong masa depan aja. Waduh, menyongsong ya, bahasanya berat banget ya kawan muda. Kita tata ulang lagi deh ya goals kita di 2024, apa yang pengen kita capai, entah itu something new and different atau mau melanjutkan dari yang 2023 juga boleh. Nah, aku juga pengen mulai journaling gitu sebenarnya ya. Karena journaling juga kan katanya kayak semacam manifesting kan. Dan sebagai alarm kita juga ya kawan muda. Sebagai pengingat apa yang menjadi target, tujuan atau goals kita. Hitung-hitung biar hidup kita itu makin terarah gitu. Tapi ada juga loh tipe orang yang sukanya ya udah hidup ngalir aja gitu kan. Udah siap dengan segala sesuatu yang bakal terjadi. Malah mereka itu kayak menyambut semua peristiwa apa yang bakal terjadi di hidup mereka gitu loh. Dan hidup mengalir seperti ini tuh bukan berarti mereka nggak berusaha loh ya kawan muda. Mereka tetap berusaha, cuman ya tetap terbuka gitu dan bisa aja tujuannya berubah sesuai minat, situasi dan kondisi saat itu. Oke kawan muda, lagu berikutnya ini ada dari Nadine Amizah ya. Semua aku dirayakan. Ini untuk merayakan diri kita sendiri yang telah berjuang sejauh ini. Terima kasih katanya, semua aku dirayakan. Jangan menangis, ku dibuai sampai tenang. Diciumnya api marahku, ternyata kacau bisa luluh. Jangan menangis, iya tenang, ku dibuai
semua bentuknya kau rayakan, menangis pun kau penuh tenang, ku dibuai. Jika malam datang dan takut menyerah, kau genggam apa yang ku ragukan. Tiada yang bilang badai akan reda, berhadapanlah cahaya yang kerap membutakan. Tiada yang bilang jawaban akan datang, jauh dari serang yang selama ini telah kubayangkan. Semua aku dirayakan. Kamu lagi dengerin Luluk di Millennials Weekend Show. Ketika ku rasakan sudah ada ruang di hatiku yang kau sentuh. Oh, dan ketika ku sadari sudah tak selalu indah cinta yang ada. Mungkin memang ku yang harus mengerti bila ku bukan yang ingin kau miliki. Salahkah ku bilang kaulah yang ada di hatiku? Oh, adakah ku singgah di hatimu? Mungkinkah kau rindukan adaku? Adakah ku sedikit di hatimu? Bilakah ku mengganggu harimu? Mungkin kau tak inginkan adaku? Akankah ku sedikit di hatimu? Bila memang ku yang harus mengerti, mengapa cintamu tak dapat ku miliki? Salahkah ku bilang kaulah yang ada di hatiku? Kau yang ada di hatiku.
Dan bilakah kau tahu, kaulah yang ada di hatiku. Kau yang ada di hatiku. Adakah kau di hatimu? Millennials Radio, be creative, be you. Kawan muda, ada yang udah nonton 13 Bom di Jakarta belum? Aku pengen banget sih nonton itu, tapi lagi nyari temen. Film itu baru dirilis kemarin ya, di 28 Desember 2023. Dan buat kalian ya kawan muda yang suka film dengan genre action, menurutku ini wajib banget ditonton sih. Walaupun ya aku belum nonton, tapi lihat cuplikan dan berita-berita yang beredar itu keren banget ya. Apalagi ini disutradarain oleh Angga Dwi Mas Sasongko, yang sutradaranya dari film Mencuri Raden Saleh. Yang udah nonton Mencuri Raden Saleh pasti tau lah ya gimana bagusnya film itu. Jadi menurutku worth to watch sih ya, buat ngisi liburan kita juga. Dan di film ini kan ada adegan peledakan truk gitu ya. Nah dia itu nggak pakai CGI kawan muda, tapi pakainya adegan langsung. Truknya itu diledakin pakai bom langsung. Jadi kawan muda yang mau nonton yuk lah ya, nonton ke bioskop yang legal, jangan nonton yang bajakan. Kita juga harus menghargai karya sekeren itu, ya nggak sih? Wajib dong. Terlambatlah ke sana, karena aku terlena. Ekspektasi
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. Air berdenting menari, nirmala menghela nafasnya. Tarirarara, tarirarara, tarirararararara. Angin berhembus semilir, menunggu pangeran berkuda. Berpetualang berganti peran, menaklukkan sama makhluk hayalan, menjemput hujan, membawa awan, menemukan jalan rahasia. Pegasus pun tak mau kalah. Cerberus pun tak mengalah. Berpetualang berganti peran, menaklukkan sama makhluk hayalan, menjemput hujan, membawa awan, menemukan jalan rahasia. Berpetualang berganti peran, menaklukkan sama makhluk hayalan, menjemput hujan, membawa awan, menemukan jalan rahasia. Berpetualang berganti peran, menaklukkan sama makhluk hayalan, menjemput hujan, membawa awan, menemukan jalan rahasia. Menemukan jalan rahasia. Menemukan jalan rahasia. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Oke, ada lagunya Lantis tadi ya, Lampu Merah. Lagu yang lagi hits-hitsnya dipakai buat background di Instagram, TikTok. Dan sebenarnya ini lagu udah dari 2021 loh kawan muda. Tapi dulu sebelum se-booming ini ya gak sih? Terus gara-gara dijadiin background di TikTok, abis itu boom gitu deh ya di tahun 2023 ini. Emang ya lagunya easy listening juga sih ya. Nah, selain lagunya easy listening, maknanya juga bagus banget loh kawan muda. Lagu ini tuh menceritakan kalau di situ lagi di lampu merah kehidupan ya. Tahu kan kalau lampu merah artinya apa? Yap, berhenti. Ketika teman-temannya melaju terus di lampu hijau, dia itu di lampu merah sendiri gitu, berhenti. Banyak menemukan kegagalan di hidupnya. Merasa sangat tertinggal gitulah ya dengan teman-temannya. Dan beberapa dari kita mungkin pernah dan masih ada di posisi itu. Nggak apa-apa, yuk. Lampu lalu lintas itu ada 3. Ada merah, kuning, hijau. Jadi nggak bakal selamanya merah kok ya. Ada kalanya pasti nanti lampu kita akan berubah juga ke warna hijau kawan muda. Vibes.
your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. I see this fine girl from my party, she wear yellow. Every other girl they do too much, but this girl mellow. Now in my fine situation, I go use they tell I'm mellow. Finally I find way to talk to the girl, but she ain't no one follow. Who you gonna phone for one? When you know I come for one, then I start to feel a bum bum one. But she dey give me small small one. I know say she sabi pass it down one one. But she feeling insecure one, cause her friends go they come my light ring go on, go they come my light ring go on. Yeah, I know we look shy, but for you I get down low. And my hips make you cry when I'm moving around you. Do it once, do it twice. I push back, you hold me tight. Get a taste for a night. Baby, show me you can calm down, calm down. Dance with me and take the lead now, lead now. Got you so high that you can't come down, come down. Don't you ask, you know you're allowed, allowed. When it's you, I can't say no. Oh, 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 oh. Baby, give me low. Oh, 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 oh. You got me like oh, 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 oh. Shawty gon' give me a lo, 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 oh, 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 oh. As I reach my house, I see me got a small wall. As me I wake up, now she did my mind don't walk. Day one, day two, one of you folk go was. Now so me I go down, see me willing go walk. Got my hand on your heart now, I can feel it race. If I leave, then you say you can never love again. Wanna give you it all, but can't promise that I'll stay. And that's the risk you take. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. Ku bertanya pada siapa, jika bukan padamu sayang. Engkaulah satu-satunya tempatku berkeluh kesah. Ku mengadu pada siapa, jika bukan padamu jua.
Kaulah sandaran jiwa, curahan hati di kala bimbang. Kalau memang kau tak suka, jika memang kau tak iba, biarlah ku coba untuk mendam rasa. Pada siapa ku curahkan segala suka dan duka, bila kau tak sedia menyimpan rasa. Ku mengadu pada siapa jika bukan padamu jua? Kaulah sandaran jiwa, curahan hati di kala bimbang. Kalau memang kau tak suka, jika memang kau tak iba, biarlah ku coba untuk mendam rasa. Pada siapa ku curahkan segala suka dan duka, bila kau tak sedia menimbang rasa. Kalau memang kau tak suka, jika memang kau tak iba, biarlah ku coba untuk mendam rasa. Pada siapa ku curahkan segala suka dan duka, bila kau tak sedia menimbang rasa. Bila kau tak sedia menimbang rasa. Millennials Radio, be creative, be you. Oke, masih di Millennials Weekend Show ya kawan muda, barengan sama Lulu tentunya. Nah, kalau tadi udah ngomongin lampu merah dan juga lagu yang sering dijadiin sound nih, apa coba? Itsy Bitsy Teeny Weeny. Ini lagunya juga easy listening banget ya. Kayak lagu anak-anak yang anak-anak ya. Kayak lagu anak-anak ini iramanya, ya enggak sih? Yang ceria gitu loh. Dan ternyata ini nyeritain tentang seorang perempuan yang gak pede pakai bikini guys. Waktu di pantai kan, kalau orang sana kan pada pakainya bikini ya buat berjemur gitu. Nah di situ dia itu ngelihat orang-orang kok bagus gitu ya pada pakai bikini. Jadinya waktu dia di ruang ganti itu dia insecure, gak berani keluar gitu. Dan ya kawan muda, lagu ini tuh juga sempat populer ya sebenarnya di tahun 1960-an. Wow, ternyata udah dari dulu dong populernya. Dan sekarang populer lagi di 2023. Dan lagunya itu sebenarnya nggak panjang ya, cuma 2 menitan gitu deh ya kalau nggak salah. Cuman ya diulang-ulang gitu. Nah, apakah kalian juga sudah mengikuti tren dengan menggunakan sound ini nih kawan muda? Kalau aku sendiri sih udah pernah pakai sound ini berapa kali. Kayaknya masih 2 sih tapi. Kalau kalian gimana? She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say 2, 3, 4.
tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the locker she wanted to stay. 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more. She was afraid to come out in the open, and so a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open, and so she sat bundled up on the shore. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the blanket she wanted to stay. 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more. Now she's afraid to come out of the water, and I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water, and the poor little girl's turning blue. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the water she wanted to stay. From the locker to the blanket, from the blanket to the shore, from the shore to the water. Guess there isn't any more. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Finding ways to articulate the feeling I'm going through. I just can't say I don't love you, 'cause I love you. Yeah, it's hard for me to communicate the thoughts that I hold, but tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth. Baby, let me tell the truth. Yeah, you know what I'm thinking. See it in your eyes. You hate that you want me. Hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you. Happens every time. I don't want this feeling. I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working 'cause you're perfect, and I know that you're worth it. I can't walk away. Even though we're going through it and it makes you feel alone, just know that I would die for you. Baby, I would die for you. Yeah. The distance and the time between us, it'll never change my mind. 'Cause baby, I would die for you. I would die for you. Baby, I would die for you. Yeah. I'm finding ways to stay concentrated on what I gotta do. Baby, boy, it's so hard on you. And yes, I'm blaming you. And you know I can't fake it now or never. And you insinuating that you think we might be better me and you. Yeah, I know you do. You know what I'm thinking. See it in your eyes. You hate that you want me. Hate it when you cry. It ain't working 'cause you're perfect, and I know you deserve it. I can't walk away. Even though we're going through it and it makes you feel alone, just know that I would die for you. I would die for you. Baby, I would die for you. Yeah. The distance and the time between us, it'll never change my mind. 'Cause baby, I would die for you. I
Radio, be creative, be you. Kawan muda, apakah kalian di tahun ini tuh banyak kehilangan orang? Ya, dalam artian apapun, kehilangan selamanya dan juga dalam artian putus hubungan. Memang ya, kita itu gak boleh bergantung sama orang, kawan muda. Kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Jangan terlalu percaya juga sama orang. Yang wajib banget paling kalian percaya dan sayangi, ya diri kalian sendiri, ya gak sih? Karena people itu kan come and go. Tahun ini aku merasakan banyak banget kehilangan dan perpisahan. Di awal tahun kemarin ya, kawan muda dibuka dengan seseorang yang telah dipanggil oleh Allah. Dan menjelang akhir tahun aku harus berpisah nih dengan teman-teman kuliahku yang sudah kita udah survive bareng-bareng di kota perantauan, hidup bareng, ngekos bareng dan lain-lain ya. Yang pastinya itu banyak banget kenangannya kan, ya kan? Dan dengan perpisahan ini pun kita belum tentu dapat bertemu lagi. Tapi ya semoga masih tetap berteman dan berkomunikasi sampai kapanpun deh ya kawan muda. Berarti era mereka itu udah usai, anggap aja gitu ya. Pasti akan ada orang-orang baru yang bakal datang lagi dan bikin cerita baru di kehidupan kita. Nah ini aku ada lagu yang cocok sama pembahasan kita kali ini dari Selena Gomez, People You Know. You were running through me like water. Now the feeling's leaving me dry. These days we couldn't be farther. So how's it feel to be on the other side? So many wasted nights with you. I still can taste it. I hate it, wish I could take it back. 'Cause we used to be close, but people can go from people you know to people you don't. And what hurts the most is people can go from people you know to people you don't. We used to be close, but people can go from people you know to people you don't. And what hurts the most is people can go from people you know to people you don't. When it was good we were on fire. Now I'm breathing ashes and dust. I always wanna get higher. I never know when enough is enough. So many wasted nights with you. I still can taste it. I hate it, wish I could take it back. 'Cause we used to be close, but people can go from people you know to people you don't. And what hurts the most is people can go from people you know to people you don't. We used to be close, but people can go from people you know to people you don't. And what hurts the most is people can go from people you know to people you From people you know to people you don't. From people you know to people you don't. We used to be close, but people can go from people you know to people you don't. And what hurts the most is people can go from people you know to people you don't. We used to be close, but people can go from people you know to people you don't. And what hurts the most is people can go from people you know to people you don't. 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 Millennials Radio, be creative, be you. Balik lagi masih dengerin dulu ya di Millennials Weekend Show. Tapi karena udah jam segini dulu harus pamit nih ya kawan muda. Pertemuan ini juga mungkin akan menjadi pertemuan terakhir kita juga nih. Ya di Millennials Weekend Show sekaligus di Millennials Radio.
Terima kasih buat kawan muda yang sudah membersamai selama ini, dan terima kasih juga buat kawan muda yang sudah mendengarkan ya. Boleh banget kalau mau silaturahmi follow Instagram aku di @lulu__faa, lulu__fa gitu ya. And as a closing, Lulu mau puterin lagu yang akhir-akhir ini hits dan biasanya dijadiin back sound perpisahan gitu ya. Ini kita udah mau pisah banget ya sama 2023. Ini aja ada lagunya Project Pop, Ingatlah Hari Ini. Ingatlah hari ini. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngaca tuh bibir balapan. Loh, daripada gigi lo kayak kelinci. Cici, yang ini udah gendut, suka marah-marah. Kau cacing kepanasan. Tapi ku tak peduli. Kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah, tak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Don't you worry, don't be angry. Mending happy. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ingatlah hari ini. Ingatlah hari ini. This is Millennials Weekend Show with Luluk Fatimah from Batang, Jawa Tengah. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you.